Hello everyone, Namaste all. I'm Suryakala. Welcome back to my channel. Today we are going to learn tenses, the concept of tenses. Okay, as I already told you in my previous video that I'm going to teach you all basic tenses for the purpose of practicing English. Okay, so without any further delay, let's get into the video. Friends, let us learn from the basics. Okay, look at this sentence. They play cricket. Okay, this sentence has three words. Okay, three words. And if you take one word from this sentence, it has letters. So, alphabet. Alphabet together forms words. Words together form sentences. Now, when you take these sentences as an example, it has different parts of speech. Okay, whenever you learn something, when you take a sentence or a paragraph, start identifying parts of speech. Okay, this is basics actually. So they while teaching this concept of tenses, I will use bilingual method. I will use Telugu as well as English. Okay friends, when you take this, they anedi pronoun, play verb, cricket noun. Okay, let's go to the next sentence. She is dancing in the rain. When you take she, it is a pronoun. Is auxiliary verb, and we also call it as helping verb. Okay, dancing, this is also verb, but V4, it is in the in form. Okay, in, and also the is an article, in preposition, rain is a noun. Okay, now let's take this example. We, it is a pronoun, watched. V3, verb form. V3 form, an article, movie, noun, last Sunday, last adverb Sunday, noun. Okay, when you take any sentence, if you start identify parts of speech, it will be very easy for you to understand. Okay? Okay, now let's learn about tense. What is tense? ఒక పని ఎప్పుడు జరిగిందో తెలియజేసేదాన్ని టెన్స్ అంటారు. వెదర్ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్, ప్రెజెంట్ ఆర్ ఫ్యూచర్. సో we call it as tense. And what is verb? Verb is very important when it comes to tenses. Okay, without verb we cannot learn tenses. It's like backbone. So what is verb? Friends, never pronounce verb. It's verb. Okay, we should pronounce it as verb. Now when it comes to verb, verb is an action word. So how to remember these verbs? From morning till evening, whatever you do, you question yourself. What am I doing now? I am teaching. What are you doing? You're listening. You're watching. She's playing. Play, cook, eat, run, walk. All the action words are called as verb. Okay? Remember this. So you have to learn at least 10 verbs a day. If you learn tenses while speaking, it will be very easy for you to speak fluently. Okay? Now, verb has three forms. Okay, what is this? V1, V2, V3. V1 is present form of verb, past form of verb, past participle. And we also have V4, which is ing form. Okay, so let's take these examples. Run, ran, run. Walk, walked, walked. We should never say walked, cooked, booked, friends. We should pronounce it as walked, cooked, booked, looked. Okay, so walk, walked, walked. Cook, cooked, cooked. Bring, brought, brought. I have heard many of my students saying bring, brang, brang. No, it is bring, brought, brought. Take, took, taken. And V4 for all these forms is running, walking, cooking, bringing, taking. Okay? There are 12 tenses altogether. Amongst all the 12 tenses, I am going to teach only 6 tenses as I already told you. But later I will teach the other tenses also. Okay? So what are those
present tense, past tense, future tense. Under present tense, we have four types: simple present, present continuous, present perfect continuous. Past tense, simple past, past continuous, past perfect continuous. Future tense, simple future, future continuous, future perfect continuous. These are 12 tenses, but in that నేను మీకు 6 చెప్తాను. అవి సింపుల్ ప్రెజెంట్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్, సింపుల్ పాస్ట్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, సింపుల్ ఫ్యూచర్. So if we practice these tenses, you can have basic conversations. So with these 6 tenses, we will start practicing English. It will really help you, friends. Let's learn about simple present tense. Okay, simple present tense structure: subject, verb, object. Verb should be in the form of V1. So let's take this example. Ramesh runs every morning. Okay, Ramesh runs every morning. Ramesh is subject, runs is verb, every morning is object in this sentence. So we need to segregate a sentence as subject, verb, object. Okay, when it comes to any tense. Now let's learn an important point here. When it comes to simple present tense, we need to understand one thing. Okay, so there are plural pronouns, singular pronouns. Okay, when we use I, you, we, they, verb ki pakkana s యూస్ చేయకూడదు. మనం లైక్, కుక్, ఈట్ అనే రాయాలి తప్ప దే లైక్స్ ఐస్ క్రీమ్, ఐ కుక్స్ బిర్యానీ ఎవ్రీ సండే, నో, వీ షుడ్ నెవర్ యూజ్ లైక్ దట్. వీ షుడ్ యూజ్ దే ప్లే క్రికెట్, దే రన్ ఎవ్రీ డే ఇన్ ద మార్నింగ్, ఐ కుక్ బిర్యానీ ఎవ్రీ సండే. ఐమ్ ఐ యూజింగ్ ఎస్? నేను ఎస్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఐ కుక్ బిర్యానీ ఎవ్రీ సండే అనాలి తప్ప ఐ కుక్స్ బిర్యానీ ఎవ్రీ సండే అని అనకూడదు, ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సింగులర్ ప్రొనౌన్స్ హీ, షీ, ఇట్, we should use s, s, depending on the verb. Looks, cooks, eats, runs. Okay, so here see, Ramesh runs every morning. Sita teaches English. Ramu plays guitar. Okay, he writes letters. She reads novel. So these are some of the examples. Okay, friends. Okay, Ramesh runs every morning. This is an assertive sentence, positive sentence. అంటే రమేష్ ప్రతిరోజు మార్నింగ్ రన్ చేస్తాడు. ఓకే, మరి దీన్ని నెగిటివ్లో రాయాలంటే హౌ టు సే దట్ రమేష్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ రన్నింగ్కి వెళ్ళడు, రన్ చేయడు అని దాన్ని ఎలా చెప్పాలి? రమేష్ does not, you can write it as doesn't run every morning. Okay, so this is very important when you talk about negative sentences. Very, very important point. For example, when you take he, she, it, we use these helping verbs does, does not. When we write negative sentences, interrogative sentences, interrogative negative sentences, we need to take the help of does and does not for singular pronouns. Then whatever plurals, I, you, we, they, we use do and don't. Okay, I'll write another example regarding this I, you, we, they, how to use do and don't. Okay, now Ramesh runs every morning. This is a positive sentence. Ramesh doesn't run every morning. Tanu every morning run cheyadu. Now how to write interrogative sentence? మనం ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇలా మాట్లాడతాం బట్ క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు ఎలా క్వశ్చన్ చేయాలి? డస్ హీ రన్ ఎవ్రీ మార్నింగ్? డస్ హీ రన్ ఎవ్రీ మార్నింగ్? డజంట్ హీ రన్ ఎవ్రీ మార్నింగ్? తను ఎవ్రీ మార్నింగ్ రన్ చేయడా?
తను ఎవ్రీ మార్నింగ్ రన్ చేస్తాడా? ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి కదా మనం. బికాస్ వెన్ వీ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్, వీ విల్ నాట్ స్టాప్ విత్ positive sentences and negative sentences, right? Many times while we are having a conversation with our friends, we question them, we ask them many questions. So for that we need to learn interrogative sentences also. Okay friends, let's take another example. Okay, you like chocolates. This is positive sentence, assertive sentence. Okay, you don't like chocolates. This is negative sentence. So you don't like chocolates. నీకు chocolates ఇష్టం ఉండదు. Do you like chocolates? సో మనం మన ఫ్రెండ్స్ని ఎప్పుడైనా ఏదైనా అడిగేటప్పుడు నీకు ఇష్టమేనా, తింటావా, తీసుకుంటావా, do you like chocolates? చాక్లెట్స్ అంటే నీకు ఇష్టమా? డోంట్ యూ లైక్ చాక్లెట్స్? చాక్లెట్స్ అంటే నీకు ఇష్టం లేదా? మనం తిన్నావా అనటానికి, తినలేదా అనటానికి చాలా తేడా ఉంటుందండి. అలాగే తీసుకుంటావా, తీసుకోలేదా అంటానికి కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అదే డిఫరెన్స్ ఇక్కడ నేను చెప్తున్నాను. డూ యూ లైక్ చాక్లెట్స్? నీకు చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టమా? డోంట్ యూ లైక్ చాక్లెట్స్? నీకు చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టం ఉండదా? సో ఇఫ్ యూ లెర్న్ దీస్ 4 types, positive sentence, negative sentence, positive interrogative, negative interrogative, it will be very easy for you to have a conversation. Okay friends, and I'll give you some more examples. Friends, let's take this example. He writes letters. He doesn't write letters. Did you observe something here? Some change? I did not write. ఇక్కడ నేను రైట్స్ అని రాయలేదు, రైట్ అని రాశాను. బికాస్ వెన్ యూ టేక్ డస్ నాట్ యాజ్ హెల్పింగ్ వర్బ్, మనం ఇక్కడ వర్బ్ పక్కన ఎస్ రాయకూడదు ఫ్రెండ్స్. రిమెంబర్ దిస్. ఈవెన్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా హీ డజంట్ రైట్స్ లెటర్స్ అనకూడదు. హీ డజంట్ రైట్ లెటర్స్. డస్ హీ రైట్ లెటర్స్? ఇక్కడ కూడా నేను ఎస్ రాయలేదు బికాస్ దెర్ ఈస్ డజంట్. ఓకే, వెన్ డజంట్ టేక్స్ ప్లేస్, ఇక్కడ డజంట్ రాసినప్పుడు మనం వర్బ్ పక్కన ఎస్ రాయకూడదు. ఈవెన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రైటింగ్ స్కిల్స్ అండ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్. బికాస్ ఈ చిన్న తప్పులే మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఈజీలీ మనకు తెలుస్తాయి యాక్చువల్లీ. అందుకని ప్లీజ్ రిమెంబర్ this point. Okay, so does he write letters? Doesn't he write letters? Okay, one more example. They walk every evening. Okay, this is positive sentence. They don't walk every evening. Negative sentence. Do they walk every evening? Now I'm questioning actually. వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ నడుస్తారా? Do they walk every evening? ఇక్కడ చూడండి, I used do, don't, బట్ వర్బ్లో నేను ఏ చేంజెస్ తీసుకురాలేదు, ఎస్ యాడ్ చేయలేదు. బికాస్ దే, ఐ, యూ, వి యూస్ చేసినప్పుడు మనం వర్బ్కి పక్కన ఎస్ రాయకూడదు. రిమెంబర్ దట్. ఈవెన్ అక్కడ డూ డోంట్ యూస్ చేసినా కూడా ఇక్కడ చేంజెస్ ఏం రాకూడదు. బికాస్ అక్కడ డజంట్కి చేంజ్ చేశాను కదా అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుందేమోనని అనుకోకండి. బికాస్ డూ దే యాజ్ ఇట్ ఈస్. డూ దే వాక్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్? ఎవ్రీ ఈవినింగ్ వాళ్ళు వాక్ చేస్తారా? డోంట్ దే వాక్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్? ఎవ్రీ ఈవినింగ్ వాళ్ళు వాక్ చేయరా? సో దిస్ ఇస్ హౌ వీ రైట్ దీస్ సెంటెన్సెస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దీస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ దట్ ఐ గేవ్. నౌ లెట్ us see usage. మనం ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాం సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్? ఓకే, సో ఎప్పుడు అది తెలిస్తేనే కదా మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఈ టెన్స్ని యూస్ చేయగలుగుతాం ఫ్రెండ్స్. సో వెన్ డూ వీ యూస్ దిస్ టెన్స్? Okay, for regular actions, as I already told you, they run every morning. Okay, they play cricket. Okay, she plays guitar. These are all regular actions. ఏదైనా పని రెగ్యులర్గా చేసినప్పుడు, అంతేకాకుండా హాబీస్, లైక్స్, డిస్లైక్స్. ఐ లైక్ చాక్లెట్, షీ లైక్స్ మ్యాంగోస్. ఒక పర్సన్ యొక్క లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ని చెప్పేటప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్, యూనివర్సల్ ట్రూత్స్. ఎస్, ద ఎర్త్ revolves around the sun. The sun rises in the east. Water boils at 100 degrees centigrade. Okay, and when you narrate an imaginary story, మనం కథలు చెప్పేటప్పుడు స్టోరీ టెల్లింగ్ కూడా ఈ టెన్స్ని యూస్ చేస్తాం.
express opinion. When you talk about someone, when you tell someone's nature, we use simple present tense, newspaper headlines, and also proverbs, idioms kuda manam simple present tense lone cheptam friends. These are the this is the usage of simple present tense. Okay friends, this is all about today's session. Okay, if you have any doubts, please comment below in the comment box. If you like my video, share it to your friends and subscribe to my channel. Thank you all. Take care.